교수님, 네. thank you very, very much for your time and for the very nice opportunity to ask questions and share our concerns with you. My concern and questions are related to the Western mindfulness practice and how it is different, getting very different from the Eastern practice. So mindfulness is becoming very, very popular in the US, especially now with the pandemic. But I have observed that unlike in the East, in the West, mindfulness practice is not anchored in Buddhist roots or on morality. So instead, mindfulness or meditation or even Buddhist values are seen as tradable commodities or marketing tools sold for self-enhancing purposes and not for the betterment of the world. For example, for psychological purposes, almost for narcissistic purposes, focus, control, like in the military now, and profit maximization for some companies. So with such a framework that is not anchored on Buddhist roots or on morality, isn't this framework an example of cultural appropriation or an example of corrupting, really, Buddhist tradition? How do you feel about modern mindfulness practice without Buddhist roots or without a clear code of ethics? Thank you. 네. 요즘 미국이나 서양에서 이렇게 불교가 일부 이렇게 상업적으로 활용되는 것에 대한 아마 지적인 것 같습니다. So in essence, I think your concern is about, certain parts of in the West and United States kind of productizing some of the Buddhist tradition. 오리지널이라고 할 만한 게 우리가 있을 수 있을까? 이런 문제는 우리가 의문은 가질 수 있지만은 비교적 오리지널에 가깝다 하는 불교는 예. So I don't know if you could point to a certain tradition, specific tradition or time frame and say that's the original Buddhism. But we can come close. 이 마음을 자기의 마음이 작용하는 것을 잘 알아서 이 괴로움에서 벗어나서 괴로움이 없이 사는 거예요. So Buddhism, in essence, is about analyzing how your mind works, right? How your psychology works, and trying to leverage the analysis to free yourself from suffering. 그럼 이 괴로움이라는 게 왜 일어날까 하는 것을 탐구합니다. So, part of that is investigating the whys of the suffering you feel. 이것은 우리가 어떤 사물을 인식할 때 인식상의 어떤 오류가 발생해서 이 괴로움이라는 결과가 일어나는. And as I said before, suffering is a result of a error in perception of a situation. 그래서 그 인식상의 오류를 이렇게 시정하는 거, 오류를 이렇게 시정하는 것을, 즉 사실을 사실대로 인식을 할 때 바로 이 괴로움이라는 것이 사라진다는 거예요. And suffering disappears when you correct that error in perception. And that means seeing the situation as is, seeing the truth as truth. 그런데 이것이 이제 종교로 이제 인도에서 한쪽으로 나갔습니다. Aspects of this had become into a religion, had been transformed into a religion. 불교 믿음은 복 받는다. In a sense, more of a transactional religion in which if you believe in Buddhism, you'll be blessed. 기도하면 부처님이 복을 준다. If you pray to the Buddha, he will bless you with fortune. 이렇게 종교적으로 나아갔다. So part of this tradition
became into a religion. 근데 이거 오리지널이라 할 수가 없어요. But you can't really call that the original. 그러나 지금 현실에서는 이게 90%예요. But in today's reality, the landscape of Buddhism is 90% of is this religious Buddhism, this transactional Buddhism. 또 한쪽은 이것이 철학으로 학문화로 갔습니다. But other aspects of original Buddhist teaching became a philosophical tradition. 대학에서 가르치고 논리로 분석하고 이렇게 이제 철학적으로 발전을 해갔다. It became an academic exercise to analyze the philosophy of Buddhism in schools and classrooms. 한마디로 지식화됐다는 거예요. So it became a knowledge. 근데 이게 종교적인 믿음을 통해서도 철학적인 어떤 사유를 통해서도 이 괴로움이라는 것은 해결이 안 돼요. But even through a faith-based religion, or as it manifested as an intellectual tradition, neither could solve the fundamental problem of suffering. 그러니까 지금 이 불교를 가지고 자본주의와 결합해가 상업적으로 된 것만 문제가 아니라 이 종교화되거나 철학화된 것도 다 오리지널에서는 벗어났다. So what I'm trying to say is that it's not only the commercialization of Buddhism that's an issue. The transformation of Buddhism into a faith-based religion or transformation of Buddhism into an intellectual exercise tradition are also issues. 이게 종교화된 것도 굉장히 상업적인 겁니다. 돈을 내고 복을 빌면 복 받는다 해서 하니까 이것도 굉장히 사실은 상업적으로 바뀐 거예요. In a sense, Buddhism as a religion is a bigger commercial enterprise than what you pointed out. 그런데 이제 그 돈을 받는다고 다 상업적이라는 게 아니에요. So I'm not saying just because there is some money exchanging hands that it's a commercial enterprise. 왜냐하면 우리가 어떤 필요로 하는 경비는 각자가 부담하고 지불을 해야 되기 때문에. Because there are expenses that needs to be paid, there are costs to running an institution. 근데 제가 볼 때 지금 이 명상을 가르칠 때 이게 부처님의 바른 법이다, 오리지널이다 하냐 아니냐 하는 것은 이 욕망을 절제하는 대상으로 볼 거냐, 욕망은 문제 안 삼고 어떤 기술적인 기교, 명상하는 기교만 가르치느냐, 여기에 큰 차이가 있습니다. So the essence of the problem, going back to your original question, so that I see is that are we teaching meditation as merely a technique or skill to do certain things, or are we teaching it as a means to really free yourself from your desires and attachment? 그러니까 욕망을 제어해라, 절제하라고 가르치면 이 현대인들은 다 싫어합니다. But in order for something to be commercially popular, if you teach modern humans, modern people, to suppress their desire or to control and modulate desire, it's not going to be popular. They won't like it. 그렇기 때문에 이 욕망을 제어하고 절제하는 것이 계율인데, 그러니까 이 명상의 계율이 바탕이 안 된단 말이에요. 계율을 얘기하면 사람들이 안 오기 때문에 상업화가 될 수가 없다는 거예요. So, essence, fundamental to that, to learning to control your desire are the precepts, right? The rules that says you can't do certain things. But if you to integrate precepts into that teaching, you won't be popular. You won't have a lot of customers. 그러니까 주로 뭐 호흡을 어떻게 한다, 자세를 어떻게 한다 하는 이 정신적인 어떤 약간의 쾌감을 얻는 그런 쪽으로 하고 이제 상업적으로 결합해서 정신적인 즐거움을 판매하는 것으로 이 상업화가 됐다.
So that ineffably led to mindfulness to be, or meditation to be productized as a technique that teaches you how to breathe, how to sit certain way, how to position yourself, that gives you a false sense of kind of superficial achievement that leads to self-satisfaction. 그래서 이제 한 단계 하고 또 돈 더 내면 다음 단계 하고 또 돈 더 내면 다음 단계 하고 이렇게 마치 드라마 다음 거 보고 싶은 마음을 일으키듯이 이렇게 그 어떤 즐거움을, 정신적인 즐거움을 이렇게 찾고 추구하는 쪽으로 가면서 이 경비가 추가된다는 거예요. So that's why, they productize it as, you have the basic step, you have the next step, you have the next step. You have different layers in which you put upon this mindfulness product in order to attract people to follow that and continually give them a dose of kind of psychological enjoyment and a false sense of achievement. Yeah, that's exactly how I actually understood and how I see, and I'm glad that I get a clarification here. Just one more clarification is, but how do you deal with this frustration? Because it makes me feel sometimes very angry about this. 네, 저도 정확하게 그 말씀하신 것처럼 저도 정확하게 이렇게 동일하게 느끼고 있습니다. 그래서 거기에 대해서 팔로우업 질문이 있는데요. 그러면은 이 상황을 볼 때 저는 이제 분노를 느낄 때가 있는데요. 그래서 이 상황을, 그런 것을 어떻게 제가 처리를 할 수가 있을까요? 그것을 이용해서 어떻게 돈을 벌든 그건 그 사람들의 자유예요. You know what? Those people who engage in that, in those commercial activities, are free to do so, however they want to do it to earn money. 물질적인 것으로 물질이 부족할 때는 물질적을 추구하는데 주로 이제 부유층들은 물질만 갖고 이 정신적인 고뇌가 해결이 안 되니까 이제 정신적인 즐거움을 찾기 위해서 또 그런 명상을, 이렇게 욕망에 절제 없는 명상을 구매를 하는 거예요. 소비자가 있다는. Because it means that there's demand, there are consumers, people who are usually kind of well off, who are not satisfied by material satisfaction alone, but looking for some kind of a higher meaning, who want to pay money and purchase a sense of meaning or achievement. 그러니까 그것은 자본주의 사회에서 이것을 이용해서 어떤 그 돈을 벌려고 하는 상업적으로 이용이 된 거니까 뭐 그건 그냥 두세요. So in a capitalistic society, it's a natural phenomenon for a commercial entity to rise to meet certain demands. So, there's nothing you can do. Just let it go. 아까 누가 코리아 드라마에 중독됐다시피 이 명상이나 이 정신적인 즐거움도 명상이라는 이름으로 이게 중독 증상을 가진 사람이 아주 많이 생깁니다. From Singapore, asked previously about attachment to K-pop dramas, there are others, a lot of people who are actually attached or obsessed or addicted to the enjoyment that comes from meditation. 그래서 여기 가서 배웠다가 저기 가서 배웠다가 미얀마 갔다가 티벳 갔다가 이렇게 이제 즐거움을 찾아서 떠돌이 하는 사람들이 많잖아요. And there are others, in order to pursue that next kind of a high of meditation, they go to Myanmar, they go to Tibet, they go to this teacher or that teacher, and constantly pursuing the next high. 근데 이 담마라고 하는 것은 이렇게 움직일 필요가 없는 거예요. But, the essence of Dharma, you don't have to go shopping in order to learn the essence of Dharma. 지금 이 자리에서 이렇게 진실을 봐야 되는 거예요. You have to be able to see the truth from here and now, where you sit. 그것을 가로막는 첫 번째가 욕망입니다. And the first obstacle for you to be able to see that is your desire. 그러니까 욕망에 제어 없이 깨달음을 얻는다, 명상을 한다, 그러면 그거는 나무에서 고개를 구하는 것과 같은 불가능한 겁니다. If somebody tells you that you can see into the truth, into the Dharma, without controlling your desire, the same thing as telling you that you can find fish on top of a tree.
두 번째가 이 성질, 성냄인데 이 성냄을 제어하지 않고 뭐 깨달음을 구한다. 그것도 안 되는 거예요. And the second is a sense of anger. Without being able to control your anger, modulate your anger, you can't really get to enlightenment. 즉 남을 미워하고 원망하면서 명상을 한다고 해결되는 건 아니에요. Because if you meditation will not solve, if you still hate somebody else, if you hold anger towards somebody else. 그리고 이 인식상의 오류를 가지고 명상한다고 해결되는 거 아니에요. 인식상의 오류가 시정이 돼야 돼요. And also, you have to be able to correct an error in perception that you have. 그래서 초기 불교의 8가지 길 중에 이 3가지가 이 계율에 관계되는 거고 3가지가 명상에 관계되는 거고 2가지가 이 지혜에 관계되는 겁니다. So in the original incipient early Buddhism, out of the 8 paths, 3 had to do with rules, 2 had to do with wisdom. 두 번째 3가지가 뭐에 관계된다 그러셨죠? 3가지는 계율, 3가지는 네. 이렇게 선정, 3가지는 네. 2가지는 지혜. Right, so 3 지혜. had to do with precepts and rule, 3 had to do with meditation, and 2 had to do with wisdom. 그러니까 이 계율의 바탕이 없이 지금 서양에서 이 명상이 행해진다고. So in that sense, confirming what you said is that in the West, meditation is happening without that foundation on the precepts, the rules. 호텔에서 뷔페에서 밥 먹어가면서 명상한다. 이거 맞지 않습니다. Yeah, for example, going to a hotel on a retreat and partaking in a buffet and also meditating, it doesn't match. 호텔에서 개인 방에서 저녁에 푹 자고 샤워하고 텔레비 보다가 낮에 가서 명상한다. 이 맞지 않는 얘기. Or going to retreat at a hotel and, sleep in your own bed very comfortably, take a shower, have all the creature comforts, then take 3 hours in the afternoon to meditate. That's not the right way. 그거는 이제 이 육체를 그 명상의 기술을 단련하는 것뿐이에요. All you're doing is actually just learning the skills or the techniques of meditation.